dama nekk si lëndëm ba pare maa ngi tëdda moo tax ma def screen bi mu daak waaye if you're watching me I'm saying hi hello na ngeen def man de dama doon seetaan Cartoon Network ma dégga baaba waxam bi I wanted to do a live but then I wanted to ignore it. I wanted to come and say how I feel but then I don't even know how I feel. That's the thing. Uncle Ousseynou mu ne with Yaya Jammeh and all his madness dafa bàyyi Gambia 40 billion bor loolu la fi bàyyi wante Barrow dafa double loolu. I'm like I don't no but Ousseynou daanu nga tey waruloo woon a génn xaw ma who advised you to come out and say stuff but no how can you even say that, uncle? This wall, huh? If Yaya Jammeh daf ñu bàyyee bili 40 billion President Adama Barrow double ko 88 billion and Ba Ousseynou gis nga lii ki am du ki ñàkka soo dégloo waxi oncle Ousseynou bi it's funny because if of all people Lawyer Darboe is calling the president all sort of names, I think he should like just li ma bëgg a wax xaw ma naka laa ko waxee I want to say stuff but bëgguma koo disrespect and it's not my intention pour ma disrespect ko waaye sometimes dañoo waxante digga Lawyer Darboe lim wax xaw ma lan la ci miin si bor bu fi Yaya Jammeh bàyyi of 40 billion Adama Barrow double na loolu ba egg and I'm like waaw li nga daaneel këri nit ñi waruloo woon a def loolu danga war a oo youth si I'm like Ba Ousseynou you playing up you tripping me because li nga wax nii waxi politique nga wax waxi politicien nga wax and Uncle Ousseynou you used to work for the same government you criticizing today yow yaa génn Gambia nga ne Barrow is our Barrow come rain come sunshine and if anybody is thinking or willing to take the president down you are ready to like fist fight that person you say that Lawyer Darboe bi nga nekkee minister how many people nga jox diplomatic passport ñu génnee la fa def la vice president you still went talking Uncle Ousseynou soo daan dem convoy bi la dee toppa ñun ñëpp gis nañ the amount of security nga amoon time boobu and you weren't saying anything xam nga man lan laa bëgga dama bëgga nit koo xam ne dafa fair ñun ñëpp suñ bokkee naan soow yow bul naan soow ba pare nga ëlbate ku dem ne tey mbuudaake lañ doon lekka instead of soow waxal nim fa taajoo rek gis nga lii moo tax ma ne xaaral ma bàyyi politics because gis nga suma bàyyiwut politics dinaa génna ma wax loo xam ne waruma koo wax te du jur jaama because dama déglu waxi oncle Ousseynou ma ne non lii dafa mel ni cere ji lekkuma ko waaye dama cay xuppa suuf xaaral ma jaxase président bi ak youth si li ñoo daaneel këri nit ñi waruñ koo def dañ leen war a jox place ba Uncle Ousseynou bi nga nekkee si government bi di am convoy boo xamante ni even the Saudi Arabian prince wasn't having it you never alter a word
ñaata xaalis nga yaaxa si diplomatic passport yooyu nga joxe some of the UDP supporters ñi ngi ci Europe bi ñi ngi ci America bi am na ñoo xam ne ñu ngi Gambia fii with diplomatic passport issued by yourself. How comes all of a sudden génnee nañ la sa place and then you pointing fingers to the same person ko ñu wax ne yéen a ko fa teg ku ko bugg a challenge di ngeen xeex ak moom di ngeen dem court di ngeen xeex ak moom lu tax nga fa ne ñun dinañ xeex Barrow after everything we take your words for it. We the Gambians, we definitely take your words for it. If anybody wants to challenge the president, you will take that person to court and you will fight them to the last drop. And that's why we're not fighting with you concerning the president. Whatever he says goes, whatever he does goes. Fofu len tolo. Well, man, I don't think that you're of all people. You are in a place, Purunga one Gambian, and the president is dodgy, he's not doing this. No, because you were there. No. Leko ci ndab waruloo tax nga xëpp ci suuf te yow ndab bi dang ci lekka ba reega. Man suma advice mooy gis nga bi président Adama Barrow tegee into office Lawyer Darboe warutoo woon a jël position. Yow waroon nga toog nga nekk the godfather because at one point Gambians thought ne you were the president because yaa daan boom di boomi time boobu UDP coowuñ yow coowuloo ñoom aji yam seeka naan na Barrow wàcce jox la nga toog mel ni ñun suñ toogu bi osusu la. The moment ne president bi mu stand his grounds ne it's not happening. And then all of a sudden, ngeen start to throw tantrums. You'll be calling him names. Everybody is insulting and all this stuff. And then Purunga gain a tay with Lawyer Darboe. Uncle Lawyer Darboe, I am disappointed. Bima deglo sa whatever you were having. A momentum or whatever you call it. I was suket. I was not soko. I was suket. Hearing you alter certain words. I'm like, is it the same vice president who used to be the president's godfather? Or is it the former interior minister who gave so many people diplomatic passport? This life is not balanced at all. So ne do wasa dinga wa. So ne do wasa dinga wa. For you to be throwing states to the president, nuru. It doesn't sit well with you, uncle. Uncle, give up already. 24 years. Nga try pour bena place bi. And God keep telling you, no, it's not your place. No, you won't be there. To the extent they're giving you all the names under the sun. Baba, Ba Usainu, His Excellence of Pipeline, Nelson Mandela, C. Mandela, D. Mandela, W. Mandela, MC Hammer. They're calling you all the names under the sun. And that still doesn't make you a president, uncle. I am really worried, uncle. Suma nekkoon yow danga bàyyi because bu yàggee gis nga politique daf dee dem ba nga xamante ni daf dee for you to be saying ne with Yaya Jammeh and all his madness, he only left us 40 billion si bor waaye président bi double na ko. I'm like 40 billion yi Yaya Jammeh yi nga wax ne moom la fi bàyyi soo gisee Barrow double ko bul fàtte ni you were there with your people. The NPP of yesterday were small UDP. We have UDP, the main party, and we used to have UDP, the sitting party. It was one party, UDP, governed by a UDP supporter, His Excellency President Adam Barrow,
sa doom la woon man dama tukki no honestly I cannot be dealing I am moving man su ma nekkoon yow nga give up on wanting to be a president in the Gambia because the moment yaa ngee throw shades the moment yaa ngee wax loo xam ne Gambia ne dañoo toog ne is it the same person ku fi nekkoon minister ñu ne déeta waay ñu def ko next to the president mu ñam cu ñam carara ndax it's the same person ku ñoo wax Jaka Norris because you trying to tell us ne this government is not doing anything brought us back 5 years ago whilst you were there doing exact the same thing you trying to criticize today. Hey. Waa góor gi tamit njuuma noo santa mu ne wele gis nga the problem with Gambians is Gambian mun nañoo xam nit kooku jóg di politique ñu daw àndaa ñoom waaye dafa am ñaari nit ñoo xam ne yàlla daf leen may bés yoo xam ne suñ si jógee àdduna yépp ay fris taxaw di leen seetaan muy seet ak président gis nga suñ laa takka foo romba ñu taxaw yow la ñëpp di wax seet bi gis nga président su génnee State House fu mu romba ci mbedda bi His Excellency nga dégg président ñaar ñii la yàlla may féem bi it doesn't matter how many press conference ngeen def as far as yéen a ngee try di jaxase xeli nit ñi the people ñu ngee read between the lines and that is we're saying no to that. If you calling these people corrupt, the same people you said, if anybody is trying to fight him, you are going to take that person down. Barrow is our Barrow. Come rain, come sunshine. All of a sudden, the sun isn't shining, it's hot. Jir. Now, you cannot stand under the hot. And yet, me, I know this man, no. Me, I know this man since. This man, where they call Baba, a.k.a. Nelson, it's not even Nelson Mandela. It's Mandela Nelson of Pipeline. I know this guy. This guy think he can pull a smart one on us. No. We know they agree. We know they agree. Oh, we know they agree. You will never be a president to this country. We know go agree. Oh. Get a little pillow. Hadi Seka araba yoka suma line bi dama comedy kan laa gis Hadi Seka yow laa gisagum léegi laa la taal Baba tamit 40 million ci Yaya Jammeh Baba yow bi nga toogee joxuloo woo bi nga nekkee ministre nekka vice président Baba musuloo ñoo wax ne Yaya Jammeh 40 billion la fi bàyyi bor tey nga bëgg attack president bi rek and you bring Yaya this is not Yaya's problem oh even though Yaya mu ngi saytam nekkaleen seen side leave this former president alone tey dama doon dem Welingara and then Hadi Seka leave me and then ma romba Jammeh Foundation. Jammeh Foundation is now called Bundung Medical or Maternity whatever and Child's Hospital. I think that's what they wrote there. Gaining Jammeh Foundation before nekon. And then I was offended. I have never been APRC. Musuma neka APRC. Why I feel offended? Because not in a million years la Gambia ni di fàtte Yaya Jammeh gis nga su ñii di bañ ñii di bugga Yaya Jammeh ñi ko bugga ba amut gis nga soo ko bañee sax doo ko fàtte parce que def na a thing or two in the Gambia. There was security. He was a no-nonsense guy. With all his madness you're calling him out for, he did something. There were schools, there were hospitals, free medication. Yaya Jammeh moom kenna see the whole world Yaya Jammeh moom musa taxaw UN dem UN taxaw wax loo xam ne benn président musu koo wax bi àdduna sosoo ba tey jëmale ko ci white
president wala jëmee la ko si western wall bi it was only him moom kenn rek amul benn góor guy jóg taxawa moom ni kon Afrique passé na fii parce que Gaddafi woon papaam ñu rey Gaddafi mu jël nag soldat la yi Gaddafi soloon taxaw moom kenn moo dem UN wax leen kilo ak liibar amul kenn ku ci musa yey yàbbi ci African president yi Yaya Jammeh kese moo ko def du ñaar and me sitting here man mus naa nekk UDP 96 2016 la join naka la Barrow bi Barrow tegi commencé di campagne la start si Barrow I've always been UDP waaye dama feel offended tey ne yéen a ngi even though ne Yaya Jammeh is not here anymore we're still licking our wounds trying to blame him for so many things yoo xamante ni ñun am nañ ci xaan I am not an APRC supporter waaye nañ leen waxante dëgga Yaya Jammeh jàmbaari góor la xoolal UN tubaab yëpp taxaw seen noppay mel ni dogi yéet moom kenn ci Afrique ak nim yaatoo ñu dangaam président yu dangaami Afrique 419 na si yëpp a ngi toog benn Gambia bu ndaw bii nga xam ne bitong la biir Afrique Yaya Jammeh jóg toog wax tubaab yi loo xamante nii ba tey mu ngi ci xeli tubaab yi benn Yaya Jammeh guléet moo ko musa wax du am ñaar du musa ñaar ñëpp dañoo wax yes sa nooma mu ñëw na leen duma ko def ku dut yàlla ak yonente li mu wax su ma defut loolu duma def li ma keneen sant gis nga let's call a spade nit ki soo leen toppee di ko attaque si all the messes he's done jay leen ko ci one good time bu mu def lu baax I wasn't in the Gambia in Jammeh's era waaye dégguloo woon problème yi sàcce yeeg rey beeg prostitution yi taxawaalu ci mbedda bi all this nonsense wasn't happening kon Jammeh Foundation gisal boo leen ko génnee bundu medical whatever mechanical child clinic du tax Jammeh Foundation la ko nit ñi di wax bi ma nee driver bi fan la ñoo jaar mu ne ma romb nañ léegi Jammeh Foundation and I saw Jammeh Foundation wasn't there anymore. You can pull the girl from England, but you can never pull the England from the girl. And that's what happened. You can try to drag Yaya Jammeh as much as you want to the mud. But there is never, in a billion years, will some of his supporters let you guys tint him black. I am sorry. If Yaya Jammeh buy the fi buy bori 40 billion, Lawyer Darboe kon yow sa time war nga am 60 to 70 billion with all the diplomatic passport yu nga joxe dañ ko tek ci table bi with all this returnees from the diaspora ñoo xamne dañ ñew ci sa time boko signé xana gis nga nit ñi fi dañoo nelaw rek way ken xandoru fi de so ne buret ñu jog dof lu bi mo fi nekk way dëgg bi nit ñi am nañ ko Gambian bi nak mo bëgg ku ko nax Gambian bi mo bëgg juga ku jël politique di stupid lo di fare yo xelam bi come on Lawyer Darboe bi President Adama Barrow take over into office li nga warona def you know what bëgguma nekk minister bëgguma nekk vice president just give me justice because you are a lawyer so jëlone department of justice kon toj dëkk bi toj ma waaye déedéet boobu yéen a ngi yàkkamti woon fayu bi ngeen ñoo bàyyi lu leen Yaya Jammeh dara ay animal sam ay property sam the amount of properties and all this that were here was left behind foog naa ndax cover with some of the bor yu ngeen di wax Yaya Jammeh kër gi mu sampaloon di fi mu sampaloon yaayam naka la mujjee Kanilaay naka la mujjee président bu toog nga sampa sa dëkka
président bu toog nga sampa sa digga soo joxee gannaaw government bi duñ ko mun a maintain at least waroon ngeen a kanilaay waroon nañ koo def place boo xamante ni any president ku leave office foofu la moo dem wala soo amee holidays foofu nga dem like a resort for presidents waaye hey who am I? I'm just a mere Gambian. I am not doing politics. I am just analyzing some of these things that were said and thinking that ñun ñëpp dañ ko take with a pinch of salt. That's not how I operate. te kuma si saaga nag dinaa la saaga lu leer laa wax li ma wax nii kuma ci saaga rusuma si kenn dinaa la saaga te xam ngeen ne dama ñaaw saaga so please saa yu Barrow génnee wax di ngeen ko penalize si yenn words yu use try leen ngeen analyze tey lawyer Darboe wax yi mu wax ba pare yaa ngi gis ne mu ngi try pour mu jaxase Gambien si ak président bi waaw président bi waruta daaneel kër yi dafa war a xaar ci yàlla billaay yàlla jaboote mun a nàmpal gis nga Gambia feyaawuñ Gambia président bi su waxee every day Gambien si yëpp ay jóg di ko caricature te bor bu set lawyer Darboe wax loo xam ne war nañ koo mun a toog analyse ko because feyaawut what's good for the goose it's also good for the gander politique du yëfi mag politique du yëfi xale politique yëfi soo amee ideas yoo xam ne dina développe dëkka indi ko teg ko ci table bi ñi jànga yéen ñi mun liggéey bi bokkal leen ngeen ànd jàppale ki ngeen jiital ñu liggéey dëkka bi but if you guys are so hell-bent on trying to bring the president down by throwing shades at him every time you guys go low he rise president kenn du ko nekkate neexut yàlla is a call from Allah kii wutu Barrow yàlla xam na ko ñun rek ñoo ko xamut waaye pour toog fii naan waaw lu tax duñ defar dëkk bi nañ daaneel dëkk bi man I like Mane this Nancho guy I love him he and his team are doing a wonderful job hello okay okay bye okay Gambia fiyawu leen de nga gis ay xale yu ndaw di comment di disrespect people bi just because wax nga sa xalaat waaye ñoom it's okay pour NPP supporter wala UDP supporter ngeen génn binda li ngeen bugg a binda waaye di moment ne kenn binda na loo xamante ni nekkul loo leen bugg a gis wala loo leen bugg a dégga ngeen start being violent or being rude kuma saaga ndey dinaa saaga ndeyam kuma saaga baayam dinaa saaga sa baay saaga sa baayi baay ko loo ma saaga nag ma delloo la ko
bañu ma ci ba ci xëy suba ñu naan ma naka yaram bi lu leer laa leen wax. What is this? It always has to be you guys. What you guys want will happen. If it doesn't favor you, da ngeen di throw tantrums. Gambia mel ni benn parti rek moo ko war a ron kenn du wax ku wax ne dama ragal a wax dañ maa attaque moo tax ñu bari ñu ngi ragal a wax am na nit ñoo xamante ni muy ay mag xale am nañ ideas mun nañ koo wax waaye di moment ne comment nañ rek basu kay commencé di naaw man nag maa biri dawu coow man dawuma loolu man su président bi defee yéenay wala mu wax yéenay fii laa dee toog ma analyse ko kon Lawyer Darboe su defee yeneen wala any other party leader dañ koo analyse whether you like it or not duma ko disrespect ñaanuma yàlla toog ci social media bi di saaga kenn ci politicians yi waaye dama feel like ne Uncle Ousainou of all people Lawyer Darboe nekkut in a position pour wax ñana amel Gambia bor. Come on guys fii fàtte xeju fi ku fi fàtte ñu fàttali la convoy bi la daan toppa rek soo daan liggéey wala soo wàccee wala sooy doxantu yi how many xaalis la ñoo use for that how much money was that fake money. I have to live this life because I'm getting pissed now. I am really getting pissed because yen li ngeen bugga dafa yomba torop yen maa yombe ngeen dëkk xanaa if it favors Baba it's okay waaye su favorwul Baba nit ñi dañoo pay because di ngeen rain insults in your groups and di ngeen gaaruwaale Gambia do develop day. And I had these people saying, Gambia benn nit a ko mun a yor Lawyer Darboe am nañ ci moom yaakaar jàng na dina ko mun a yor Lawyer Darboe used to be next to the president and he was running the show. Was Gambia better then? Stop crying wolf, guys. It's like pot calling kettle black. I really don't understand. It's the audacity for me. That's it. Hey. Nyata position this guy holds the government baro. How many of his supporters know am diplomatic passport? Is that not money? Let's do the maths. By then, it was okay. But now, because you guys are not into power anymore, it has to be your way or the highway. No. Not all of us that you talk, the one yes, it's okay. Because it's not okay. UDP, whoa, Darboe. Dina am ñu génn ëllëg di wax ay yellow blood ak brown blood ak blue blood. I really couldn't care less. I say what I have to say and I say it when I want to say it. If you're mad, insult me. You will see madness. Nga Lawyer Darboe mu ne di madness in Yaya Jammeh. You guys didn't know madness ba ngeen jóg ne da ngeen maa saaga. Then si ngeen di xam lan mooy madness. Because dinaa taka suma boppa wuli man cancoo. Ntele kam fam bondi man ma de mer ma taka suma boppa kankurang ngam fam bondi. Man ken duma de wax génnal ken munut ma fay pour ma génna. Lu ma bëgg a wax dama ko wax ba pare ma dee waaye dinaa ko wax. Gambia doesn't belong to one party. Gambia doesn't belong to any party. Gambia belongs to the Gambians. And we have a say in whatever happens.
because we ñun la yàlla def doole bi ci ñun ñoo dee elect president ñoo dee daaneel president kon Gambia belongs to us, not any party. Fii party bu foog ne you are superior to the Gambians doo dem kanam. And every day, every time UDP ngeen jox Gambians si reason why Gambians si bañ leen a vote for president. Every day ngeen jox ñu reason. God knows that I have no hatred for UDP whatsoever. Some of my loved ones are there, people that I love with all my heart. Why digga bi ken du rus sa goro ba doo tëddaa sa jëkkër. Digga kaani la te kuñ ko tuuf nga toxoñ. Masla bi moo fi war a jeex. Digga bi su jotee wax leen ko te dee. Benn yoon rek la nit di dee du ñaari yoon. Dee ki deeyaat amut. Why would UDP think Gambia has to dance to their tune? What Baba says should happen, should be honored. But then the rest of the Gambians, no, ñoom suñu waxee caricature la dañ ko war a foyee ñëw ci lii bi keng dinañ teglante 1 month boo xam ne everybody dina pick. I'm already upset at this. I have to go. Because maa ngi def live bi maa ngi xalaat ban 32 karak fuul moo war a jóg pour attaque ma. Because ooyu ma fi turi kenn. Baba moo wax ci social media ma tontu ko ci social media. Saaguma ko disrespectuma ko billituluma ko dama ko rek wax ne people who lives in glass house don't throw stones. And that's it. I think na ñun suñ politics waratuñ fee nekk sax di wax Yaya Jammeh li Yaya Jammeh. The guy is not here. He is no more the president or in any political party for that matter. His vote doesn't count. He can't vote. He's not here. Why are we dragging him into our pettiness? ba pare turi Jammeh Foundation ngir yàlla delloowaat leen ko back to the hospital moo ko sut tur boobu moo ko sut because liggéeyam la time am la ku nekk sa time li nga fi def dañ ko fi war a bàyyi te di la ko seetee waaye su fekkee ne lu sa morom tabax soo ñëwee dajji soo joxee gannaaw ñu dajji li nga tabax loolu rek a fi nekk. I have to go. Good night.